Okay, so in this video, I will do some discussion or revision for chapter 5, and then I will try to discuss some of the question in past year for this chapter lah. Okay, in summary, in general, this chapter basically can divide into two parts. Okay, one type of question they might ask about induced EMF, another type of question they might ask about inductance. So normally they will ask like question A and question B separately, so you can see clearly lah which part that they actually ask. Okay, so induced EMF, let's say we focus on induced EMF first. So the question will revolve around Faraday's law, where you have to apply this formula. Okay, and sometimes they might ask you to determine the directions of the induced EMF. If they ask you to determine the direction, then you have to apply Lenz law. It comes from the negative sign inside this equation. Okay, the phi here is basically the flux, which is equals to dA cos theta. So from this equation, if you have any one of these variables that change, okay, if magnetic field changes, A changes, or phi changes, then you will have induced EMF. Okay, and normally when you read the question, you can straight away identify what quantity that is changing, and then you can straight away use another formula. So normally you might have to use this formula lah instead. Yang ni yang asasnya, tapi bila dalam exam, it depends on the question itself, tapi biasanya kita kira yang ni. Okay, melainkan yang ni kalau dia nak cari flux dahulu lah. Okay, so ini asas dia, ini adalah formula terbitan. Okay, so if you get the questions, you have to identify dulu. Okay, yang pertama tu, case dia, kalau kamu ada rod, dia ataupun conductor, dia move across a magnetic field, across a uniform magnetic field, maksudnya dia potong magnetic field lah. So kalau dia lalu dia potong tu, apa yang berubah sebenarnya dia punya A, and then since itu berubah, kamu akan ada induced EMF. And then yang ini keyword saya biasanya ada velocity. Okay, and then sometimes dia memang kasih like this kind of diagram. Okay, yang ni pun selalu juga dia suruh tentukan direction. Nak tentukan direction, kamu kena tengok induced EMF dia ke mana, and then tentukan induced current dia ke mana. Ataupun yang cara paling senang sekali, kamu boleh pakai right hand palm rule. Kamu buat kamu punya fingers tu towards the magnetic field, kalau macam ni ke dalam kan. Lepas tu kamu punya V tu kamu punya thumb, which is to the right, and then kalau palm rule, then current tolak ke depan lah, so dia ke atas. Nanti kamu tengok balik direction dia. So it should be current dekat dalam conductor ni ke atas. Kalau ditanya current dalam circuit, kan kamu boleh jawab dia sebagai anti-clockwise. Okay, kadang-kadang letak pula dekat sini ada resistor, dan ditanya direction of current in the resistor, that will be downwards. So ada satu putaran macam tu kan. Okay, ingat keyword here would be velocity, ataupun kamu nampak diagram ni. Okay, yang these two, yang pertama tu kalau magnetic field berubah, yang kedua tu kalau area berubah. Yang ni dia memang cakap specifically. Contohnya B dia tu asalnya adalah 15 Tesla. After that dia decrease ke 0 dalam masa 3 saat. So berapa banyak dia punya induced EMF? Ada negatif kan? Biar je. Okay, yang equation seterusnya pun sama. Area dia, contohnya katakan dia adalah conductor, circular conductor. Dia cylindrical conductor kan, so dia akan kasih surface area tu punya radius. Radius tu berubah daripada 2 cm ke 5 cm. Contohnya lah. Okay, and then the last one ni is rotation. Yang ni selalu dia tanya. Okay, so biasanya yang dia tanya yang antara dua ni lah yang biasa dia tanya. Yang rotation ni, dia punya keyword dia tu memang dia ada kasih omega. Omega ni dia ada 2 unit lah. Satu adalah RPM, yang satu adalah radian per second. Depends on the question. Okay, and kalau dia kasih omega ataupun apa-apa yang menggambarkan benda tu sentiasa berputar, tengah berputar, so that means kita kena pakai this formula. Tak ada negatif kan, so biar je. Pakai exactly macam given formula. Okay, so in this case macam yang this chapter ni saya tak go through the formula sheet lah, tapi these are the formula that is given inside the formula sheet. And the key thing here,
kamu kena bezakan. Kalau yang last ni kadang-kadang sudah confuse sama ada theta ni berubah ataupun rotation. Kalau theta berubah, dia akan cakap lah, initially dia macam parallel to the magnetic field. So flux dia berapa. Lepas tu dia berputar. Now 60 degree to the magnetic field. Okay, yang itu kamu kena buat satu persatu dekat sini. Kalau cos phi dia tu yang berubah. Phi tu berubah lah. Tapi kalau rotation ni dia macam tengah berputar. Ataupun kau boleh bayangkan dia macam sentiasa berputar lah. So that one is for induced EMF. Dapat soalan. Yang A tu kamu terus tengok biasanya. Yang A tu terus tengok dia sebenarnya terbagi kepada kes mana. Yang dua ni paling obvious kamu boleh nampak lah. Satu tu involve V, satu tu involve omega. Okay, the next part is about inductance. Okay, inductance ni pula kamu boleh bagi kepada self dengan mutual. Okay. Kalau self maksudnya dia hanya ada satu lah, sama ada solenoid ataupun coil. Kalau mutual ni dia ada dua. Ada dua solenoid contohnya. And then cara nak kira dia ataupun biasanya step dia tu, walaupun dia tak suruh kira self inductance ataupun mutual inductance, kamu kena kira benda tu dulu biasanya. So cara nak kira mutual atau self inductance ni dia ada dua cara. Number one, if they give you the dimension of the solenoid ataupun coil, maksud dia kasih lah radius dia berapa, area dia berapa, panjang solenoid berapa, then you can use this formula kalau dikasih dimension. Okay, kalau mutual inductance, kamu pakai yang ni pula. Tapi kalau dia tak kasih dimension, so you have to find L ataupun M tu daripada equation yang ni. Okay. So these two equation are given. Okay, but yang ini bawah ni pun kamu boleh pakai jugalah. Kalau dikasih rate of current changes, kamu pakai yang atas ni. di/dt tu, unit dia adalah ampere per second. Lagi satu tu I saja. Kalau I saja, formula dia jadi macam ni. So berbeza dua benda ni, tolong bezakan. Depends on the given information. So key thing here, kamu nak identify dia di/dt ke I. Biasanya dekat situ jadi trick. And then this one adalah mutual inductance. Formula dia sama je dengan yang sebelah ni, cuma instead of L dia jadi M. Formula ni dia tak tulis dalam formula sheet. Itu kamu boleh tulis sendirilah. Lepas tu syarat dia, kalau atas ni 1, bawah ni mesti 2. Kalau atas ni 2, bawah ni mesti 1. So apa dia mutual inductance? Maksudnya yang lagi 1 tu yang induce dia. So dia kena terbalik antara dua tu. And then last part adalah energy stored. Energy stored ni biasa senang je lah, simple. Kamu dah kira-kira, masukkan je nilai tu. Itu tak ada masalah. Okay. So dapat soalan kalau untuk inductance kan, tengok dia self inductance ke mutual inductance. After that, kalau contohnya self inductance, kamu baca betul dia solenoid ke coil. Okay, kalau dikasih dimension, then kamu straight away pakai antara dua formula ni lah. Kalau dia tak kasih for dimension, kamu kena pakai yang bawah ni. Okay, let's try to look. Kita try to go through soalan ni. Kita tengok dia pasal apa. Okay, contohnya 1A ni, dia kata rotated at constant frequency. So ini immediately kamu tahu dia yang ada omega tu lah. Okay, tapi yang ni case ni maybe dikasih equation, so kamu kena pakai equation tu. Okay, yang B pula dia kata solenoid length. Okay, and then dia kata ini adalah inductance lah. For this one, dia kasih dia punya dimension. So if you want to calculate self-inductance, you can use the dimension punya equation untuk solenoid. Okay, and then after that, they also give you the change in current. Itu di/dt. Okay. Yang number 2, untuk soalan A dia kasih this kind of circuit. Yang bergerak ni adalah conductor. So dia memang clearly tunjuk ini ada conductor ni. So ini indicates yang BLV sin theta tu. Tapi yang ni dia tak suruh kira saya rasa. Okay, yang B pula dikasih dimension. Ini adalah inductance. Dia kasih dimension. So kamu boleh kira straight away dia punya self-inductance. Lepas tu yang C tu, dia kata two coaxial solenoid. Okay, this one most likely dia adalah mutual inductance. Okay, tapi dia tak kasih dimension. So kamu kena pakai relation yang lagi satu tu. Okay, lepas tu yang kalau question number 3, A definition, A2. Okay, ni tak ada apa calculate magnetic flux. So phi sama dengan dA cos theta. Lepas tu yang B1 tu dia kata changing magnetic field. So ini dB/dt. So dia even kasih yang Tesla per second kan. Itu adalah dB/dt lah.
Yang number 2 dia kata rotating. So itu adalah omega. Yang ada omega tu. Okay, tapi dia tak kasih directly omega, dia kasih hertz. Hertz tu kamu boleh tukarlah omega sama dengan 2 pi f. Okay, yang C ni pula calculate the inductance. Okay, dia kasih 5 cm radius. So inductance nak kira, kamu pakai equation yang dimension. Ini adalah solenoid. Question number 4. Okay, yang ni dia banyak tanya cerita lah. Dia suruh cerita ni pasal Lenz law ni. Kamu kena explain dengan Faraday's law. Okay, yang B pula. B tu dia kata rotates as a constant velocity. So immediately kamu fokus dekat equation yang ada omega tu. NBA omega sin theta. Okay, yang number C, yang C pula dia kata pasal inductance. Dia change current tu dikasih. So DIdt dikasih. Most likely kamu kena pakai itulah untuk kira self-inductance. So yang kedua tu baru dia kata ada yang dimension kan. So maybe kamu kena pakai equation dimension tu juga. Okay, yang 5B, the plane perpendicular to the field, calculate total magnetic flux itu adalah BA cos theta, average induced EMF if the magnetic field reduced to 0. So magnetic field yang berubahlah dB/dP, dB over dt. Okay, lepas tu yang question C dia kata inductance, dia tak kasih dimension. So kamu kena pakai yang lagi satu tu, yang belah bawah tu punya equation. So ada energy stored, tu senang je lah. 6A dan direction, Lenz law. 6B, okay, yang ini yang ada velocity tu, BLV sin theta. Okay, datang dia daripada gambar tu sendirilah, kamu boleh nampak. Okay, yang C tu dia kasih solenoid, dia kasih number of turn, dia kasih length, most likely kamu kena pakai dia punya dimension. Most likely lah, saya tak baca lagi. And then yang 7A tu, calculate magnetic flux, 2phi sama BA cos theta, frame is flip. Kita calculate the induced EMF. Okay, yang ni frame is flip ni maksudnya angle asalnya dengan angle akhir ni berubah. So kamu kena masuklah cos phi yang asal berapa, cos phi yang akhir berapa. So akhir tolak asal. Okay, and then yang B ni, again this is the V tu yang bergerak kan. Metal B tu, metal bar tu bergerak. BLV cos theta, BLV sin theta, sorry. Yang C tu self-inductance, dikasih cross sectional area, numbers of turn dengan length. So kamu kena pakai yang dimension tu lah. Number 8, benda tu bergerak, determine the resistance of the loop. Okay, dikasih 12 meter per second tu dia punya velocity. So once kamu ada yang ni, kamu kena pakai yang BLV sin theta lah, mungkin lah. So kamu boleh fokus kat situ. Yang ni adalah inductance, dikasih I, from the graph, itu adalah di over dt tu. So daripada situ kamu kena pakai dikasih juga cross sectional area. Mungkin kamu kena cari inductance dulu. Lepas tu daripada situ kamu boleh induce EMF. 9A, they give you apa ni, coil placed on papillized front pole. Okay, diameter dia yang changes. So maksudnya bila diameter changes, area dia berubah, dA over dt. Okay, yang B tu pula dia kata inductance tu magnetic flux linkage dengan radius. Yang ni dia tak kasih dimension. So most likely kamu kena pakai yang equation satu tu. Okay, this one is for chapter 5, question for partial. We start with question number 1 first, and then after that we go to question number 2. Okay, question number 1, they give you an equation. So soalan ni macam lain sikit lah from others. Kasih cancel. Okay, so they give you equation for flux then, and then they ask you to deduce the expression for EMF. And then if they give you a few criteria over here, a few dimension over there, they ask you to calculate the maximum EMF and then follow up questions. So I think soalan ni berkait in this one. So we have to solve the first one first. Okay, that one is flux. And then if you are referring to the Faraday's law kalau dalam equation inside the formula sheet will be equation number berapa.
Question apa 43. Equation 43 states that EMF is equals to negative dv over dt. So EMF is equals to negative dv over dt. So you have to substitute the phi to dalam ni. You substitute, then you will get negative d over dt n pi r squared d cos 2 pi ft. So the whole thing over here is basically it's a constant. It doesn't change with respect to time. So I can bring everything to the front. So I only have to differentiate the constant. So here you have 2 pi r square b. Cos differentiate jadi apa? Negative dengan apa tadi? If you differentiate cos, you get Negative sign. negative sign. Yang dalam tu kekal 2 pi ft. Negative sign, jangan lupa negative tu. And then you still have to differentiate yang dalam tu one more time. If you differentiate yang dalam tu, you should get 2 pi f. So dua kali differentiate lah. Ada yang tak clear tak about this? Okay je. So negative positive. And pi square r square b f sin 2 pi ft. Okay, you guys clear about this? Yes, sir. Okay, so the next question dia kata if NRB dengan F2 is given, so maksudnya dikasih lah NRFB tu diberi, calculate the maximum EMF. So this one adalah EMF. So this is a sine graph and sine wave function. So you expect that the value for sine will change from negative 1 to 1 lah. Dia 1, 0, itu 1. Dia naik balik, turun balik, naik balik, turun balik lah. So maximum values for sine would be apa? Sine 90. kita, sine 90 which is equals to 1. Kita just nak cakap kalau EMF tu maximum. So yeah, so based on equation previously, epsilon ni dia akan jadi maximum. Epsilon ni dia akan jadi maximum kalau sin tu the whole thing jadi 1. So we left with 2 n pi square r square bf. So basically this one is the amplitude lah. Amplitude of the sine graph. N sama dengan 100, r sama dengan cm. So substitute everything 100 pi square, this is 5 cm. So 5 times 10 negative 2 square. B is equals to 1, F is equals to 50. So you should get 246.74. Dapat sama tak? Sama so. So yang ni soalan ni kita kena guna equation yang atas tu kan? Tak ada guna equation yang depan. Sebab dia dah beri equation dia. So kalau kamu dah beri, dia ikut je lah. Macam dia beri dia punya function kan. So follow up operations tu kamu ikut je sampai ke bawah. Jadi kalau yang atas tu salah, semua salah kan? Betul. Okay. So you have to be careful. Ada certain years lah dia ada error carry forward tapi jarang lah, biasanya memang tak ada. So satu salah, dia pun salah. Yang number 3, bayangkanlah kalau tadi sign tu, apa ni, kamu terlupa letak negatif ke, terlupa letak apa tu, 2 pi f tu ke, ada. Yang ketiga, a rotating coil generates a maximum EMF of 500 volt. Calculate the numbers of turn if the radius is 5 cm and rotates at the same frequency. Okay, ini masih lagi isu, case yang sama. Dia kata maximum EMF dia now is equal to 500 volts. So next is equals to 500 volts. Okay, lepas tu dia cakap radius is 5 cm. Dia cari N. Okay, so based on the equation before, that this one,
we are talking about maximum EMF kan. So kita ignore yang sign tu, sign tu jadi 1. So I can substitute 500 tu dekat belah kiri ni. 2. N tu kita nak cari. Saya tengah tengok di atas ni, saya masuk dia balik dalam ni. Saya tak cari balik lah. Pi square is a constant. R is 5 times 10 negative 2. Tadi dia punya magnetic field, sebenarnya dia cakap magnetic field adalah constant kan, uniform. Itu maksudnya kekal je lah magnetic field dia. Magnetic field dia adalah 1. Frekuensi dia adalah 50. Frekuensi dia tak berubah juga. So this time dot N you get berapa depan? Ini ada square kan? Ya. I got here is 202.64. Same, sir. Same, eh? Okay, this one is numbers of 10. 10 semua boleh. Ini biar je jawapannya tu, eh? You don't have to run off. Tak perlu run off ke sebelum ke selepas. You don't have to worry about that lah. Just tulis dalam 2 decimal place should be okay. Okay. Yang kena round off tu hanya untuk physical optic, yang untuk fringe tu. Okay, next question. Question B. Kata solenoid of length L. R is 2 cm and has 1000 turns. Current lowered from 5 to 0 within 0.3 seconds. Calculate the magnitude of EMF induced in the solenoid. Second coil 50 turns within coaxially. And then what is the induced voltage ratio for the coil to the solenoid? Okay, soalan yang B ni, adakah dia pasal inductance ke pasal EMF? I mean, pasal Faraday ke pasal inductance? Inductance. Inductance kan? And then dia kasih dimension ke kamu kena Dia kasih current. dia kasih current, yes. Lepas tu dimension kasih tak? Ada dimension juga. Kalau ada dimension, maksudnya kalau kamu nak kira inductance, walaupun dia tak suruh cari, biasanya memang first thing kita kira inductance lah. Kalau ada dimension, straight away kamu pakai equation inductance untuk solenoid ataupun coil. So kalau macam ni dia adalah solenoid, dia cakap solenoid. So untuk solenoid, formula dia adalah L sama dengan mu0 n squared E over L. Okay. Walaupun dia tak suruh cari, you can straight away calculate this one lah. Biasanya memang macam tu. And then after that, it asks you to find the magnitude of EMF induced. So once you get the L, you can use equation EMF equals to negative L di dt, because they give you the change of current. So yang di dt ni kamu boleh tulis sebagai I final minus I initial per change in time. So all these informations are given. So L is 10 cm, R is 2 cm. So tinggal nak masukkan je lah. Okay, cuba kita buat. Therefore, as solenoid, saya tak tulis formula dia lagi balik. Macam tadi, 4 pi times 10 negative 7. N is 1000 square. A is not given, but this one is a solenoid. So A dia tu adalah circle pi R square. Panjang sangat, saya terus bagi guys. So 2 divided by 100 is 0.02 square. L is equals to 10 cm 0.1. I'm going to check the formula. Formula seems correct. Then you can solve. Okay, this one I got 0.0158. Sama tak? Sama.
0.0158. Unit dia apa? Henry. Henry. Very good. Okay, then you want to apply the second formula tu, yang EMF tu. So, induced EMF is equal to negative 0.0158 to the big L. I final minus I initial. So, dia 5 to 0 kan? So, 5 yang dekat, sorry, 5 ampere to 0 ampere. Maksudnya final dia adalah 0. Yang initial dia adalah 5. So 0 minus 5 over time dia adalah 0.3 second. So 0.0158. So I got here 0.263. Sama sir. Alright. Okay. Okay, that one's for question B. 2. Ada satu B3 pula. Kan habis ni. Okay, what is the induced voltage ratio? Bukan. Yang kedua tu ada lagi. Sorry. B2, a second coil with a 50 turns zone coinciding with the solenoid. Satu. Calculate the mutual inductance between the two. Okay. So, kalau dia coinciding tu sebenarnya dia macam ni tau. Ni yang asal. So, yang kedua tu dia relate. Something like this lah. Tu maksudnya lah. Dia macam relate atas benda tu. Saya tak tahu nak explain macam mana. Tapi dia kisah macam tu lah. Tu maksud coinciding. 50 turns untuk the second turn. So basically you can apply the same formula. Cuma instead of L dia pakai M lah. M sama dengan U0. Kalau tadi N square kan, dia jadi N1, N2. A over L. Okay. So N1 ni masih lagi 1000. Cuma N2 tu dia jadi 50. So I can write this one as 4 pi times 10 negative 7. Berapa tadi? 1000. 1000. 50. Again, this is pi r square. Pi 0.02 square. Length ni masih lagi sama. 0.1. Jadi kamu kena biasakan tekan ya. Sebab apa? Kadang-kadang student tak tekan yang 4 pi negative 7. Kita tekan. So this time I got 7.895896. So 7.90 times 10 negative 4. Unit dia apa? Inductance. Henry. Okay, that one's for 2. And third one, what is the induced voltage ratio of the coil to the solenoid? Induced voltage ratio of the coil to the solenoid. The coil to the solenoid. So I expect sebenarnya yang ditanya ni, so basically dia kata yang coil tu sebenarnya yang 5 tu tau. So yang coil tu yang 5 over solenoid. Okay, I reread the question, takut terbalik. Dia kata induced voltage ratio of the coil to the solenoid. So coil kat atas, solenoid kat bawah. So solenoid yang asal, coil yang baru kita kira tadi, yang mutual inductance lah. So if you want to apply formula, you can apply formula L didt tu. Okay, tapi kalau mutual inductance dia jadi negative M di over dt. Kalau yang asalnya tadi tu negative L di over dt. Okay, ni formula nombor 48. Tapi formula nombor 48 tu yang M tu tak ada lah. Dia letak dia sebagai L juga. So kamu kalau mutual inductance, kamu tukar dia kepada M. Okay, so you can cancel out. So perubahan dia adalah sama. Dan negatif pun can cancel out. So inside there tadi, kalau yang M tu dia consists of mu not N1 N2 A over L. Okay, ini yang untuk mutual inductance. Kalau yang self-inductance tadi, dia adalah mu not N1 square, which is N1 darab N1 lah.
So I can cancel out pretty much everything except N2 over N1. Okay, so N2 is equals to 50 divided by 1000. You should get 0.05. Cepat. 1, 2. Okay, faham tidak? Faham sir? Okay. Any question that you want to ask? No, sir. Okay, correct. No question. We're moving on to the next question. Question number 2. Okay. Question number 2 ni dia kasih a diagram. So kamu tengok diagram ni straight away kamu tahu kan ini sebenarnya cerita pasal apa. Yang ada V tu. Yes, BIB sin theta tu yang telah diselesaikan lah. Okay, kita baca dulu soalan ni. Okay, figure 5.1 shows a bar moving on the rays to the right with velocity in uniform magnetic field. Magnetic field dia ke mana? Out of the page where dia tulis. And then a resistor R connects to the rail. What is the direction of induced current in the resistor R? Explain your answer. Okay, first of all, you have to determine direction of current tu dekat mana. Cara nak tentukan, kita tentukan kat sini straight away. Macam mana nak tentukan? Kamu ambil jari kamu tu, fingers kamu tu kan, yang kamu buat macam palm dulu tu, macam ni. So yang jari jemari ni semua kena pointing towards B lah, which is out of the page. Okay. Yang V tu pula ke kanan. Thumb tu V lah. Jadi kalau kamu buat macam ni, dekat dalam circuit tu, ke mana direction ni? Dekat dalam conductor yang bar tu, ke mana direction of current? Dari bawah ke atas. Ke bawah ke atas? Bawah. Bawah kan, sebab apa dia positif kan. Kalau elektron dia gerak ke atas, so kalau kamu buat kamu punya fingers tu dia akan jadi macam ni lah. Ni finger kamu tunjuk keluar, ni thumb kamu tunjuk ke kanan. And then kalau kamu cerita pasal elektron ada ke atas. Kita cerita pasal current turun bawah. Ni dekat dalam conductor ni. So maksudnya dekat sini dia ke kiri, dekat sini dia ke atas. Okay. Kalau ditanya direction of current, induced current in the circuit, kamu bercakap clockwise. Tapi sekarang ni dia tanya direction of current dekat dalam resistor. Kalau dalam conductor ke bawah, dalam resistor ke mana? Ke atas. Yes. So direction of current in resistor is outwards. Okay, so explain your answer. Okay, kalau macam ni kamu boleh nak cerita dia tengok markah dia berapa So katakanlah saya tak tahu markah dia berapa, saya tulis dia banyak sikit. So I can say that biasa pendek je ni, biasa 2 markah, tapi tak apa. Okay, so when on that bar moving to the right, apa yang bertambah? Sebenarnya yang bertambah adalah area A increases. Okay, so bila A increases, magnetic flux increases as well. So in this magnetic field, dia nak cover benda tu. So according to Lenz law, induced magnetic field will oppose changes induced field into the page.
induced magnetic field. Okay. So after that, sebenarnya kamu kena tentukan guna right hand rules lah. So using right hand rules, direction of current in resistor is upwards. Ini kalau panjang. Tapi saya rasa dia soalnya maybe dua markah kot. So satu markah tu kat sini. So maybe yang dekat sini yang penting yang kamu kena tulis tu sebenarnya adalah bila A naik, flux naik, so Lenz ni nak oppose the change. Itu cukup kot. Okay, faham ke tidak? Faham sir? Okay, nombor 2 dia kata state two ways to increase the induced current with R fixed. So R tak ubah. So macam mana kamu nak increasekan induced current? So kalau kamu tengok Ohm's law, dia kena dua. Okay. From Ohm's law, V is equals to IR. Kan? So if R constant, to increase I, need to increase V. Okay, ini tak perlu tulis pun, saya just tulis supaya nampaklah, saya tulis cara nak increase dia. So, cara nak increase dia, basically, kalau kamu nak pakai tunjuk formula, from formula epsilon equals to B LV sin theta, you can increase the EMF ni kalau kamu increase dia punya magnetic field. Okay, ataupun kamu beri increase length dia, ataupun kamu beri increase speed. Okay, tertulis lah increase magnetic field, increase length of the bar, increase velocity of the moving bar. Okay, faham ke tidak? Okay, faham sir. Okay, once for question A. For question B, okay, mana question B? Nah, question B is this one. Saya tulis kat sini. Okay. A rectangular coil of 60 dimension and a total resistance of 10 ohm rotates with angular speed 30 radian per second, but the y-axis in 1.5 magnetic field directed along the x-axis. Okay, ni case yang mana ni? Calculate the maximum induced EMF, maximum rate of change. Okay, ni case mana? Bila dah ada ni, immediately kamu tahu dia adalah apa? Rotation kan? Oh, ya, rotation lah. So kalau Okay, increase speed. rotation, okay, very good. So kalau rotation, equation yang kau nak pakai satu je. Ni equation ni, EMF is equals to N B A omega sin theta, sin omega t. Calculate the maximum induced EMF in the coil. So EMF ni dia akan jadi maximum again kalau sin tu sama dengan berapa? 90? Yes, which is 1 lah. So sin 1, sorry, the whole thing jadi 1, ini adalah maximum EMF. So N is given 60 turn, 1.5 Tesla is given, area you can find 0.1 times 0.1, omega is given. Omega ni kamu kena be careful lah, kadang-kadang dia kasi dalam RPM. Okay. So they give you in RPM, you have to change to radian per second. So this one by EMF maximum is equals to 27 volt.
Okay, number 2, they ask you to find the maximum rate of change of flux. Okay, so I can use this ni nak dV over dt tau, maximum dV over dt. So you know that phi tu sebenarnya adalah BA cos theta. Okay, and then ini macam derivation nak dapatkan formula tu tadi balik tau. Kan? So yang cos ni kalau kamu differentiate dia jadi sin, yang BA tu tak berubah. Sebenarnya kamu tahu yang omega sama dengan theta over time. Okay. So ini adalah hal laju lah. Radial displacement divided by time is radial velocity, angular velocity. So theta divided by t, kalau saya rearrange, theta tu sama dengan omega t. So saya boleh tulis BA ni dia tak berubah, d over dt cos omega t. So kalau saya differentiate that one, BA negatif cos jadi sin, omega tu kekal, omega tu differentiate letak kat belakang tu kat depan. Okay, so soalan nak maximum rate of change with flux with quantity. So dV dt ni dia akan jadi maksimum again kalau yang sin omega tu sama dengan 1. Okay. So negatif tu saya ignore untuk this one. Dia akan substitute 1.5, area is 0.1 times 0.1, omega tadi adalah 30. Is 0.45. The unit will be Weber per second. Mana per second tu sebab dia adalah flux per second. Flux is Weber, per second is second lah, 1 over second. Okay, faham? Faham tu? Faham kan? And then soalan C, dia kata two coaxial solenoids 400 turns and 700 turns respectively. Current 2.5 ampere in coil P produce average flux of 300 Weber and average flux of 90 microweber through each turns of Q. Calculate the inductance of solenoid P. Okay, yang ni adalah pasal inductance. Okay, and then kalau kamu tengok dia sebenarnya masa dalam soalan ni dia kasih macam mutual inductance lah sebab ada dua coil, ada dua solenoid, sorry. Tapi bila kamu baca soalan pertama dia kata nak cari inductance of solenoid P, maksudnya kat sini dia nak cari self-inductance. Okay, yang untuk first one tu. So they give you, kita kurangkan maklumat dulu baru nampak kot. N untuk P sama dengan 400, and untuk Q sama dengan 700 turns. Current in coil P, I dalam P sama dengan 3.5 ampere, and then average flux they produce is V sama dengan 300 microweber. Okay, yang kalau kita sini pula flux dia sama dengan P Q. Betul 90 times 10 negative 6 Weber. Calculate the inductance of the solenoid P. So macam saya cakap lah, kalau dia tak kasih dimension, kamu hanya boleh pilih equation 48 ataupun 49. Yang 48 tu dia kasih perubahan current, perubahan masa. So dah cakap lah, current tu berkurang daripada mana ke mana selama beberapa saat. Tapi yang ni dia tak kasih, dia kasih L terus, dia kasih I terus. So kamu boleh straight away solve using L equals to N V, ni yang equation satu lah, over I. Ini untuk P, N untuk P, flux untuk P, current untuk P. Kita nak cari dia punya L. So numbers of turn is 400. Untuk setiap satu tu dia produce flux of 300. Okay, maksud setiap satu tu dalam soalan tu dah dicakapkan, through each turn tu maksudnya dia bukan linkage lah, satu flux ni. Kalau linkage maksudnya dia dah zarab dengan 400 tu. IP rate adalah equals to 3.5.
Dia got 0.0342. 0.034 Henry. Okay, that was for question 1. You guys okay? Okay, sir, okay. Question 2, to find mutual inductance using the same formula. Okay, formula ni dia tak ada dalam formula sheet ni. Formula sheet dia beri yang macam atas tu je. Yang mana N V over I. Okay, kalau untuk self-inductance, ini P semua benda P. Okay. Kalau untuk mutual inductance, dia kena terbalik. Kalau atas P, bawah kena Q. Kalau atas Q, bawah kena P. Semacam yang ni, yang dah diberi adalah P. Current yang diberi tu hanya untuk P. So, yang ini P, maksudnya kat atas tu kena apa? Q lah kan? Faham tak? Macam ni tu tak faham. Dia kalau dalam exam dia beri satu formula je. Formula yang ni lah. Kita balik formula. L sama dengan NV over I. Ini yang ditulis dalam exam lah, equation number 49. Kalau kamu nak pakai mutual inductance, kamu boleh pakai formula yang sama, M. M ni, dia valid untuk M12 ataupun M21, dia tak kisahlah mana-mana. Tapi dengan syarat, equation yang tadi tu, asalnya masih sama lagi. Cuma, subscript itu, kalau bawah ni adalah 2, atas ni kena 1. Kalau bawah tu 1, maksudnya atas ni kena 2. Dia kena terbalik. Sebab current tu produce dekat lagi 1. Dia hasilkan dekat lagi 1. So satu dia kena terbalik. Faham tak saya? Faham. Okay. So in this case, kita tengok information apa yang diberi. Sebab dia kata ada yang IP tu. So bawah ni dah kena P lah. So atas ni kira Q. So Q sama dengan 700 times dengan 90. IP is 3.5. Okay, got 0.018 Henry. Okay, faham ke tidak? Yang ni kalau dia tak bagi dimension kan, sir? Betul. Dia tak kasi dimension. So, kalau tak kasi dimension, kamu boleh selesaikan guna equation 48 atau 49 tau. 48 tu, dia biasa kasi change of current. Dia sebut current tu berubah daripada mana ke mana. Ataupun time dia, ataupun dia kasi ampere per second punya quantity. Tapi kalau dia tak kasih yang tu, then you have to use this one, the second one. Okay, sir, faham. Okay. Ada soalan lain? For question number 8, since they give you velocity, you can see straight away you want to use BLV sin theta. And they want to find the resistance of the wire loop. They did give you the current, so I think you can find the induced EMF first, and then afterwards you can apply the Ohm's law. Okay, so they give you few information. Alright, the velocity is 12 meter per second, and then magnetic field B is equal to 0.8 Tesla, induced current equals to 3 ampere. Okay, we want to apply BLV sin theta, and then from here you apply Ohm's law, V equals to IR. Okay, but here nanti the missing quantity will be the L there. So L is either 0.3 or 0.2. So L is actually length of the conductor yang potong magnetic field. So this is the magnetic field from north to south, right? The field is going upwards. So bila dia potong tu, yang potong tu actually adalah jarak PQ tu lah. So the length will be 0.2. Okay, so the first equation BLV sin theta 0.8 B L 0.2 V 12 sin, it will be 90 degrees because V is to the right here and magnetic field is upwards, so 90 degrees to each other, so that one will be equals to 1, 0.2, 0.8, 12, here I got 1.92. And then I can calculate EMF equals to IR, since I is given.
Here 0.64 ohm. Okay, determine the direction of induced current. Explain how you determine the direction of induced current. Okay, you can say that using the right hand palm rule ataupun right hand rules, using actually kalau if you want to explain one by one, ini panjang kot. Saya dah sebut je lah, saya nak tu panjang sangat. So if you want to explain, basically when you move to the right, okay, so magnetic field initially is pointing outwards because it covers more area, so induced magnetic field will be pointing downwards. And then you can use the right hand palm rule, and then you can put like your fingers into the loop kan, so your thumb tu akan pointing to the direction of current. Okay, the easiest way to determine, use right hand palm rule, so all your fingers is pointing upwards like that. Okay, and then your thumb should be, oops, to the right. Okay, because your thumb is a velocity there, like that. Okay, so if you do it like this, then you can see that the current will be pointing in that direction. Right. So because they ask you to determine direction of induced current in the circuit here, so in the loop kan, so it will be in this direction. So this one is actually clockwise. Okay. If you want to explain step by step lah. Magnetic field ke mana, induced magnetic field ke mana, and then based on Lenz law, you want to oppose kan, and then kamu tentukan using right hand rule to determine the induced current. Okay, yang B pula, 6 cm long solenoid, 400 turns, cross sectional area 7 times 10 negative 4. Explain the changing of S current. Determine the induced EMF, magnetic flux through each turn, and the stored energy. Okay, so now you can see that they give you the dimension. Okay, so if they give you dimension, most likely you have to use equation with the dimension. So even though they didn't ask you to find self-inductance, maybe you have to use L equals to, this is solenoid, solenoid, equation that has the length there. Okay, so once I get the induced EMF, once I got the self-inductance, I can find the induced EMF. Oh, I think I'm missing some diagram there. Yes, that one. I wonder. So since they give you I against T graph, so that one's most likely is you can use di dt from the graph, right? Change in current per unit time. So afterwards maybe I can apply equation of, okay, so you can use induced EMF equals to induced EMF equals to negative L di over dt. Okay, and then find the L first, substitute inside here. The dt you can get from the graph, and then you can solve. Okay, that's the idea. Okay, let's find values for L first. L for solenoid is equals to 4 pi times 10 negative 7. This one is mu naught, and it's 400 square, and square kan. A is equals to 7 times 10 negative 4. Make sure everything in SI unit. Length is 6 cm, 0.06 meter. So if you calculate this one, you should get L equals to 2.346. Okay, the unit will be Henry lah, inductance. And then once you get this value, you can apply the next formula. Okay, di dt would be I final minus I initial divided by T final minus T initial. So final is after 4 seconds, initial is 0 second lah. So this minus this, that point minus that point.
So you can do 10 minus 2 divided by 4 minus 0. So 8 divided by 4 is 2. 2 times 2.346, that's going to be 3. And that here is 4.69. So the negative remains, just leave it as it is. Times 10 negative 3. Unit will be volts. B2, actually they have another question. Magnetic flux through each turns and the stored energy at resistance when the current is 3 seconds. Magnetic flux through each turn. So basically they want you to find magnetic flux lah. Kalau magnetic flux as a whole, that one is magnetic flux linkage. So you can apply another formula where L is equals to N phi over I. So if they want you to find magnetic flux linkage, that would be this one. Okay, phi L. But they want you to find phi saja untuk satu coil. Satu turn, sorry. So N is 400. L we already have 2.3. Flux we want to find. Current is equals to 3. So flux here 1.76. Okay. And then the last question they want to find the stored energy. So stored energy is U equals to half Li square. Three square is 9, 0.5 times 9 times. So this one got 0.01 in Joule. Okay. So that one's for question 8. For question 9, okay, it says that a 14-turn circular coil is placed on a paper which lies 1.2 Tesla magnetic field pointing inwards to the paper. The coil diameter changed from 22.5 cm to 7.2 cm in 1.8 seconds. So initially, dia adalah 22.5 cm. Final 7.2 cm. The time taken is 1.8 seconds. Okay, determine. Okay, and then dia kata 14 turns, so N equals to 14, B equals to 1.2 Tesla. Okay, so this one is the induced current part, induced EMF part. So obviously you have to determine what is the value that is changing. In this case, it will be area because the R is changing. So you can use like dA over dt, and then you can solve the induced EMF. But before that, they ask you to determine the direction of induced current first. Okay, so it says circular coil is placed on a paper. So let's say this is my circular coil. It's placed on a paper. Magnetic field inwards into the paper. Okay. So if you have the area diameter menurun. So that one is the initial one. Final dia dekat sini. So you can imagine magnetic field inside the loop decreasing. So according to Lenz law, they will try to increase back the magnetic field. So induced magnetic field will be pointing into the page as well. Dia nak naikkan balik. Okay. So because of that, you can use right hand thumb rule. Put your fingers inside the loop kan, into the page. So your thumb will be pointing in this direction. Kan? So in that case, it will be clockwise. I induce clockwise direction. Okay, and then determine, okay, calculate the magnitude of the induced EMF induced in the current. Calculate the magnitude of the
EMF induced in the current. Okay, so number 2 basically want to apply Faraday's law, dc over dt. In this case yang berubah adalah area, so I can factorize b cos and dA over dt. Okay, n is equals to 14, b is equals to 1.2, cos would be direction of b and a, same direction kan, so that one is 0 degrees, so that one is equals to 1. Okay, and then it will be a final minus a initial, which is pi r final minus r initial over 1.8 second. R final is 7.2 times 10 negative 2 minus 22.5 times 10 negative 2. But remember, this one you have to take square. Okay, maybe it's best if you calculate separately kot. Macam panjang sangat tak? So if you do that, so 22, so 7.2 exponent negative 2 square minus 22.5 exponent negative 2 square divided by 1.8 is pi times 1.2 and 14. So here I got here is positive, but this one is diameter, is it? The diameter, so you have to change. This one is not radius, so that means diameter. So I still have to divide by 4 over here. So again, you might be better off by calculating separately. I try to calculate again. 22.5 square negative 2 square so I got here is, okay, the initial equation actually ada negative. Okay, sebab this one is from the Faraday's law yang asal tu lah, negative dv over dt. So this one is negative, but then bila final answer you should get positive, which is 0.3334. Okay, so just leave it as it is. Okay, jangan tiba-tiba hilang ataupun adakan dia punya sign convention tu. Okay, and then B. Does it have any question? Okay, one more question. Yang 3 tu. Calculate the induced current if the circular coil resistance is 7.5. Okay, that one is easy part. So V equals to IR. And they want to find I. 0.333 divided by R is 7.5. So I got 0.044 ampere. Okay, and then this one is for magnetic flux. This one is for inductance. Inductance. Electrical coil enters with current 9.4. Okay, I equals to L is equals to 15 times 10 negative 3 V. You want to find magnetic flux linkage to the coil. Okay, I can use L equals to N phi over I. Like I told before, N phi is equals to flux linkage L. Sometimes they use like capital P, same things. L is given, I is given, you can straight away find it. So magnetic flux linkage is equals to L 9.4 times 10 negative 3 1.4 1. Okay, the unit here would be
Weber. Flux. Okay, and then number 2, they want to find radius of the coil if n equals to 420 turns. Okay, L is given, n is given, so I can use L coil equation. This one is coil, so L coil is equals to mu naught n squared A over 2L. Okay, so the formula is like this. Sorry, this one is not L, it's R. So L coil is equals to 15 times 73 and 420 by R square over 2R. R okay, don't forget to put square over here as well. But that one's n square. I got here 0.043. Okay, that one would be in SI unit, which is in meter. Okay.